Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mania Myanmar လို့ပြောတာနည်းနည်းသွားလို့feedback နည်းနည်းရနေဒီနေ့မြန်မာလို့ရအင်္ဂလိပ်လို့ရမျှပြီးတော့ပြောဖို့တပြည့်ကြိုးစားပါတပြည့်တော့ဒီမနေ့ရဲ့ဒီနေ့နက်ဖြန် lecture approach ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုရွေးပြီးတော့ကိုယ်စာဖတ်ကိုနားလည်မှုကိုတိဆောက်တဲ့နည်းပါဆရာကခွင့်ကြွေးတဲ့ information ယူပြီးတော့ခွင့်ကြွေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာခွင့်ကြွေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်တော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်အခုဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တပတ်လောက်ဆိုရင်5ရက်လောက်ဆိုရင်ရှင်များတို့စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်တွေတက်လာစာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်တက်လာတယ် thinking practice ဒီအလည်းတက်လာဖတ်ပြီးတော့လည်းပဲတွေးမယ်တွေးပြီးပြန်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတွေးမယ်စာတွေးတတ်တယ်ဆရာကပြောတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားပြီးစာမွေးကြရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ရေးပြတယ်ဒါတော့တုဒ္ဓမယညာအဆင့်ပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပညာရေးထဲမှာဒီတွေးနဲ့ပဲဘာဝနာမယညာဖြစ်သွားတဲ့ဆရာတော်လည်းဒီပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီပြီးတော့ကိုတို့တွေ့ရတဲ့ပရိယတိဆရာတော်တွေဒီတိုင်းတာမန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ရိတ်တာလည်းတစ်ခါမှမသွားဘူးရိတ်တာမှလည်းတရားမထိုင်ဘူးစခန်းမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကစာဖတ်ပြီးတော့စာကြံတယ်အဲ့ဒီတချို့ဆိုရင်ကျမ်းစာတစ်ခုထဲကိုပဲအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးတော့တွေးနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိဘူးအဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်ကြီးလို့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဝေဒနာကိုကင်တွယ်ပုံဝေဒနာသိခံပုံလေအရန်ကောင်းတယ်အရန်အတူယူစရာကောင်းဝေဒနာကိုအရှုံးမပေးဘူးနဲ့မကောင်းဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကဉာဏ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်နေတာလေတပြည့်တော့ဆရာတော်ကြီးတို့စေုံပေါ်မှာလည်းပဲပြုစုဖူးတယ်ကျောင်းမှာလည်းပြုစုဖူးတယ်စာသင်တိုင်းရဆရာတော်ကြီးတွေဒါကြောင့်စိတ်နာမယဉာဏ်နေပြီးတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်ပဲချင်းပြောင်းသွားတယ်ပဲချင်းကူးသွားတယ်ဆိုတာတပြည့်တော့မသိနိုင်ဘူးလေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူတချို့ဆရာတော်တွေဆိုရင်ဝေဒနာကအယမ်းနာကြောတွေပါတွေသူတို့ကလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်တော့ကြောတွေပါသူပတ်ဆောခေါ်တယ်ကြောကအကုန်လုံးအဲ့ရထဲမှာဒီတိုင်းမှနေရတော့ကြောအကုန်လုံးတန်ရာနေဖြစ်ပြီးအနာနေဖြစ်ပြီးလေးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုတော့ရွေးစရာတခြားရွေးစရာမရှိဘူးတချို့လူကဓာတုပေတာပစ္စည်းတွေနဲ့မော်ဖင်တို့ပါအဲ့ဟာတွေသုံးပြီးတော့စိတ်ကို
ထုံထိုင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ nerve system တွေကို block လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ဝေဒနာအုံနောက်ကိုမရဘူးပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာအုံနောက်ကိုမရဘူးသူပို့တဲ့စနစ်ပဇာရစနစ်တိုင်းပဇာရစနစ်ကိုသူကdisable ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အခုတပိတော့တွေ့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေ2ပါး3ပါးတော့ဒါပရိယတ်တွေဆရာတော်ကြီးတွေနှစ်ပေါင်း40 50လောက်ဒီလိုစာအမြဲတမ်းဖတ်နေဆရာတော်ကြီးစာဖတ်စာမပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးစာသူတို့စာချလာလဲဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့တွေးတယ်ဖတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ဒီနေ့ကိုနည်းနည်းပဲဆင်ခြင်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေးတဲ့သားတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တကယ်အရေးအကြောင်းရဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်တာတပည့်တော်ကတွေ့ရတယ်ဒါတကယ်အမှန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အဲဒါတပည့်တော်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်နာမရညာအတွေးပါအောင်ဖတ်ရYesterday I mentioned a proverb from Oxford that is readers are many, thinkers are few. There are many people who read, but very few people who think. Many people who read, this is in Burmese we can say Tudamayana, but few thinkers, very few who read Sainamayana. So I want all of you to read at least to the Sainamayana in the class. Then from the Jindamaya Jnana to the Bhavanamaya Jnana, that's your own effort. As you can see yesterday, I wasn't spoon-feeding you. I can read it very easily, quickly, and then spend maybe about 20 minutes, 30 minutes time giving you the information what I have digested. And then I can leave. But that's an easy way that may not benefit you. So I believe some of you are already teaching, and some of you will start teaching very soon. So we need to adopt a new approach. As you can see, now the Ministry of Education has also adopted a new approach in setting question, in various approach. I don't know how long it will take. But in the Buddhist education system, we already have this. Reading and thinking and cultivation, 3 aspects of learning. And we have chosen the theme of anatta, and yesterday I have used one book, Buddha by Karen Armstrong, to discuss with you about the theme of anatta. The author Armstrong describes anatta, the most important teaching of anatta, by digesting Buddhist scriptures, by comparing Buddhist thought with Western philosophy and also with Indian philosophy. We are going to read a new one today, Introduction to Buddhism, Teachings, History and Practices. This is from the 2nd edition by one of my colleagues, Professor Peter Harvey.
Okay, we are going to follow the same practice as we did yesterday. We are going to count the paragraph, okay? From page 57, the section, under the section, Phenomena as Impermanent and Non-Self. The first paragraph is the first paragraph begins with, though the first sermon emphasizes dukkha. That's number one. Number two is because of the fact that things are impermanent. Number three, the term anatta is nearly always a noun. Number four, the important teaching on this was introduced by the Buddha in his second sermon. Number five, in the Buddha's day, the spiritual quest was largely seen as the search for identifying and liberating a person's true self. Page number 59. Number 6 begins with the teaching on phenomena as non-self. It's not only intended to undermine the Brahmanical or Jain concepts of self, but also much more commonly held conception and deep-rooted feeling of I-ness. This is number 6. Number 7, the non-self teaching can easily be misunderstood and misdescribed. Number 7. Number 8, why nirvana is beyond impermanence and dukkha, it is still non-self. So the non-self teaching does not deny that there is continuity of character in life. That's number 8. Number 9 begins with why nirvana is beyond impermanence and dukkha, is still non-self. That's number 9. Number 10, that said, it should be noted that while all dhammas are anatta, everything is non-self, clearly implying that there is no self. The word anatta does not itself means no self. That is, it does not itself mean there is no self. I think there is maybe repetition. We read this again. Number 11, page 61. Okay, page 61. Why the suttas have no place for the metaphysical self, seeing things as non-self is clearly regarded as playing a vital soteriological role. That's number 11. Number 12, just as anatta is sometimes translated as non-self, is sometimes translated as no soul. But why Buddhism does not accept a soul in the sense of an immortal essence of a person, soul in the sense of that which gives life to the body is not denied. This number 12. Number 13 is again, anatta does not mean egoless, as it is sometimes rendered. This 13. 14. Overall, it can be said that one in the changing empirical self, no permanent self can be found. 14. 15. Sensitivity to the above variation in self-language
should have one avoid incoherence in presenting ideas relating to the non-self doctrine. This is 15. 16. Buddhism sees no need to postulate a permanent self, and it accounts for the function of personality in life and from life to life in terms of a stream of changing conditioned processes. 16. Yesterday, 28 paragraphs, 28 ideas. Okay, today 16. It should be easier. It should be easy. We shall see. Okay, we are going to read, we're going to start reading just the first sentences, okay? Can you first underline all the first sentences, all the 16 of them? Just underline the first sentences. Okay, we are going to read the first sentences. Please resist the temptation to read more than that. Just the first sentence. This is an important practice. When you read the first sentence, if you don't understand, you have to read it again without reading the second sentence. Read that again and think about the asked question. If you don't understand it, go to another first sentence. In another paragraph, maybe in the previous paragraph or in the next paragraph. Sorry. Before we read it, I should brief you. One thing that you do not have the privilege of knowing is that because you don't have the book in your hand, you only have a few pages. So you don't see the whole structure of the book, the structure of the whole book. So I'm going to read you the main contents. Number one is the Buddha and his Indian context. Number two, early Buddhist teachings, rebirth and karma. Number three, early Buddhist teachings, the four true realities for the spiritually ennobled. This is the Four Noble Truths, the third one. What we are reading is in the third chapter, this chapter, the Four Noble Truths. In the first chapter, the author gives the historical background of the Indian religion, Indian context. Number two,
the Buddha talks about rebirth and karma. The author talks about rebirth and karma. And in the 3rd chapter, the Four Noble Truths. The next chapter, the 4th, is the Sangha. There's early developments in Buddhism. It's very similar to yesterday. Buddha, Dhamma, and Sangha. Altogether, it has 13 chapters, so it's a more comprehensive book. So the first paragraph, we shall read the first sentence. Though the first sermon emphasizes dukkha, this is in fact only one of 3 related characteristics or marks of the 5 khandhas. What do you understand after you have read this? Please read this and think about it. Though the first sermon emphasizes dukkha, this is in fact only one of 3 related characteristics or marks of the 5 khandhas. Remember the way, look at the way the author uses the word in fact. When they use in fact, that's to contradict with the earlier statement. In fact. When they use indeed, this is to support the previous statement. So he uses the word in fact here, okay? This kind of thing, what we say in Pali, Nibbāntattha. The video of Pali is up in Leela Rangama, Nibbāntattha, သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မရရအောင်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဒီဟိကဘာပြောတာတော့အဲ့တော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်ရှေ့စာပိုက်ဖတ်လိုက်နောက်စာပိုက်ဖတ်လိုက်သူ့စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိစာဘာနာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဟိုရှေ့ကပြောတဲ့ဟာနဲ့အခုပြောတဲ့ဟာကဒါနည်းနည်းဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆန့်ကျင်တဲ့ဟာထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ထောက်ခံတယ်ဟာဆန့်ကျင်တယ်လည်းမဟုတ်ထောက်ခံတယ်လည်းမဟုတ် another issue ဆိုရင်ဒါလည်းဒီနဲ့တပည့်တော်တို့ထားမျိုးတွေနိဗ္ဗာန်ထထ training တွေလုပ်ခဲ့တယ်ရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ငယ်ကြရအဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒီ discipline ကိုကိုင်တာဒါအရေးကြီးတယ်စာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီစာပေတဲ့အတွေးခေါ်ကိုအနှစ်သာရထုတ်ယူတဲ့အခါမှာဒါအရေးကြီးတယ်တပည့်တော်ဖတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာရှင်ဒေဝိဒါလင်ကတော့ပြုံးသားရဲ့စာအုပ်ဒီပြမပြန်ဓမ္မစရိယပတ်သက်လို့ရေးထားတယ်ဟာကျန်တဲ့ကျန်ထွက်သိပြီးတော့ဒီလောက်ကျေးဇူးမများဘူးသဘောမျိုးပေါ့နော်တပည့်တော်ထင်တာတော့အရင်အချို့များတယ်တပည့်တော်ထင်တယ်သူကအတွေးခေါ်ကိုဒီစာရေးဆန်အတွေးခေါ်ကိုသူက structure လုပ်ပေးတာဒီကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ကဒီကျန်တဲ့ကျန်တဲ့မရှိရင် structure မရှိဘူးတပည့်တော်တို့ပြဿနာဘာဖြစ်နေဆိုဓမ္မစရိယလုပ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ပဲဖတ်တယ်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ပဲလုတ်တတ်အောင်ဖြည့်တတ်အောင်လုပ်တယ်မစားတကယ်မဖတ်စားတကယ်မဖတ်ဒီကျောင်းဆောင်ရင်ဘယ်လိုဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ခါတည်းတပည့်တော်တို့စာကြက်တယ်ပေါ့ဗျာဘာရှိရမယ် foundation ရှိရမယ်နိုင်ရန်ရှိရမယ်တိုင်းနေရှိရမယ် beam နေရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမဆောက်တစ်ခါမှအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့စာတကယ်တပည့်တော်ကစာဖတ်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျန်းတက်ကျန်းထွက်ဆိုတော့ကျန်းတက်ကျန်းထွက်ဆိုတာက
a down yard could go, Sabiro de Labi, a yin down yan a passato, number de Meko. Sessa. Now, the Akulashi, Sabiro Paul had a down yard de Bajam Porado, Abo. Rajam Pore, to European that hat. Really live. Did the bomb unit, the Viro, some patters in chanted chanters, the Ketler. She's a idea. Some pat ibon and unit patacataro. The Viro ubizes heroi, Mormyai, Townlelo heroi, Shinagatina Bunaga. The Masriada, don't jamma, Najambe, Tabure, Sasso. Till Sapata open. The Viro Yamaza Patlu Pata. The general long matabu, Dilankan long matabu. The Sabsi the Eghajoya. Bajao Yaron Rota Sadwala, the old Nale and January left Didame, Nale, to your structure, to your thinking structure, Didame. Though the first sermon emphasizes dukkha, till Pyokaria go up. The Shema, do the first sermon in Pyokabi. Dokha John of Pyokabi. Dokha John Pyokabi. This is, in fact, only one of the three related characteristics of marks of the 5 khandhas. The Masaja Dokha go a baby do pure so be made. Dokha, Leknai Doman, the Babe, the Bab Yatalim, Sipared. Tilo need and she later. Tilo chanta letter, a Babiora, Luka, Janet, Leknai Doman, Janet, Neku, Sepio Melujo. Tatu yet, they pay you, son. Can now could have your second paragraph. It is because of the fact that things are impermanent that they are also dukkha. Mamielo dukkha pite. Tinyama don't be a fact. A man they have a fact. Facebook them are doing a fact how you my home. Fake pigeon. Fake news, Tima Professor Peter Harvick, fact, so it is because of the fact. The second loan don't any yama, Palauti, 3 times of donors or hardly. Shimiaru, this is Tuga, English Lumio, Pali letter, Sanskrit letter, Pintel letter, Bodhabada, dear, Bodhabada, I hold there, they are let piade, this area. And then Lana, to 3 people, Jajana Yidare. Down to Vido Rule, Lisa and Pam. The Jamaka Pam. It is because of the fact that things are impermanent that they are also dukkha. Nesa Pilo Dokha Pite. Yampana Nesa. Than Dokha Motuji. That here, paragraph. The term anatta is nearly always a noun. Anatta. The video Yamarubiado anatta, so we don't ane, purely. The roar of Paido Rema Pare, anatta. Every time we jump pure. Anatta. Anatta, Nambo. Till pure James, the Sabai Tema, the number 2 Nema. Do Bab Joma, so the philology. Philology is a dry you, pure, the was not tied by the dry in it. Queta biro, debate you. Sapira Papura Muluta, the first sentence by Pat. Janari Mapano. Janari Mapan.
Palo namale deoswin, age sabai asa jama sepa. Dui meguni me. Ayin saja ayin paragraph pat mahone now paragraph pat. Paragraph number 4. The important teaching on this was introduced by the Buddha in his second sermon, the Anatta Lakkhana Sutta. On this ka anatta, na, tuwa ayenga paragraph ko pian biro nyuna. Tibiro niyama aniyama debe pokai ha myuri. Number 5. In the Buddha's day, the spiritual quest was largely seen as the search for identifying and liberating a person's true self. Self ka tima ask achi tali tribute. In the Buddha's day, the spiritual quest, the Buddha pa atwet nim pyo ra mo tacha lu ri twet pa pa. Tinian pyom Indian context ai jaw ni ba. Tacha pa da. The spiritual quest was largely seen as the search for identifying and liberating a person's true self. Mimi the uji sima shide atta pokla atta atman kora atman atman go lumya on. Yoga jine sorali. Ku chaimaro yoga sora luriaro Jama yi dwe. Jama yi kaon physical exercise lo de bongam yune lo jara. But tu ye origin garo tamadi kaon on say tini on. Lo bido ay tamadi ne. Boko to ujin sima she de lo dro yusare. Atta. Wenye individual soul korabo ai pokla atta lum yaw lo tha de lum yaw lo ta ai da ko do moksha lo khora le di ro ba lo mokha khora Sanskrit moksha liberation khora ai da ka Vyamana wara ne Jain wara Nikanda wara. Number 6 ka ro the teaching on phenomena as non-self is not only intended to undermine the Brahminical or Jain concepts of self, but also much more commonly held conception and deep-rooted feelings of I-ness. Please read it 3 times. The teaching on phenomena as non-self is not only intended to undermine the Brahminical or Jain concepts of self, but also much more commonly held conception and deep-rooted feelings of I-ness. Didema information ka napai shi. Tapai ka ro anatta so deတရားတော်ကတဲ့ဗျမနဝါဒနဲ့ဂျိန်းဝါဒထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရအတ္တအဲ့ဒီထာဝရအတ္တကိုဟောညင်းပယ်နေမကဘူးတဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတပိတော်တို့ရှင်ပြားတို့ရှိနေတဲ့ငါဆိုတဲ့အစွဲ I-ness ဒီမှာသူကတော့သူ့အတူထွင်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့ I-ness ဆိုတာကျောင်းသားများဆိုတော့ iPhone မကြဘူးမပြော I-ness I-ness
Aya go nga so pi lo swé de. Adi ha ko phe pare. Number 9 ko phat ba. The non-self teaching can easily be misunderstood and misdescribed, so it's important to see what it is saying. Dihaka anaw nangan ma anatta non-self non-soul so bido pada pyan ne niya ma lu de na le mu lwe nain de misunderstanding misperception ai ha ko shin pya. Number 9. Now, number 8. The non-self teaching does not deny that there is continuity of character in life, and to some extent from life to life. Papido na le twi ba. Continuity of character. The video Ludu ye character Ludu ye Sarita Ajin Ayari Salabido Wari Nganeta Seneta Sanganeta the Naze Chausa Kunsa she said Tilo the out continuity Salabido Tishi Tiha would deny Maloba Pablo sort of Tipoku did a sell Tare Poku to a Gauna Macauna located candy out to a town you are Mepoku. Number 2. Why Nirvana is beyond impermanence and dukkha is still non-self, Nibbana Jang, Nibbana Anatta today Jang. Number 3. That said, it should be noted that while all dhammas are anatta, everything is non-self, clearly implying that there is no self. The word anatta does not mean no self. That is, it does not mean there is no self. Tajaro Sigalong go to philosophically Kazalita Anatta there is no self. Self Meshiusu Bido. Clearly implying there is no self. All dhammas anatta, no self pure be made. No self so be pure Miyabu. Damn yes it lazy. Diha lego to a pasulu channel so napma to be pat. Number 7. Why the suttas have no place for metaphysical self. Seeing things as non-self is clearly regarded as playing a vital, soteriological role. Soteriological dukkha looking on. Loaded can't get that. Dukha ne lumia podre, the anatta miena the yeji. Number 12, just as anatta is sometimes translated as no self,
is sometimes translated as no soul. But why Buddhism does not accept a soul in the sense of an immoral or immortal essence of a person, soul in the sense of that which gives life to the body is not denied. The presence of the flux of discriminative consciousness, Vijnana, plus vitality, Ayu, and heat fulfill this role. That tweet pare to be ro pure kama ai attack ko tin ya ma ho taman lu di pure da soul ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရဲဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဟို immortal ပုံစံမျိုးမသေးတဲ့အရာမျိုးဟိုတော့ဒီညင်းလဲဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး Number 7 again anatta does not mean egoless as it is sometimes rendered. The ego, the word ego ဆိုတဲ့ဒီ psychology တဲ့စကားလုံးနဲ့အနတ္တဒါကိုသူရှင်းပြတာနော်ဒီထက်မှာအသေးစိတ်တော့မဖတ်နိုင်ဘူး Paragraph number 7 overall it can be said that ဒီဟာအရင်ရှိဟို paragraph တစ်ခုလုံးမှာတဝက်ကြပဲရေးတာသူ punctuation တွေပါတယ်ကစားပြီးတော့ရေးထားတာလေ Overall it can be said that number 1 in the changing empirical self no permanent self can be found. Number 2 yet one of the constructing activities is the I am conceit asmimana, the gut feeling or attitude that one is or has a real self or a substantial I. A gut feeling. Number 3, as a person develops spiritually, their empirical self becomes stronger as they become more centered, calm, aware, and open. Empirical self ဒီမှာသုံးနေတာက changing empirical self လက်တွေ့ကြတဲ့အတ္တငါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအတ္တစကားလုံးနဲ့အများကြီးသုံးတယ်သူကရှင်းပြတာရှိတယ်ဒီနေရာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဥပမာ Number 4 in this process awareness of all factors of personality as non-self undermines grasping and so makes a person calmer and stronger. Number 5. At the pinnacle of spiritual development, the liberated person is free of all the causes of dukkha, thus lacks any I am conceit. Yet has a great empirical self. ငါဆိုပြီးတော့ထောင်လွှားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့လောက်ရတွေကိုသူတကယ်တာဝန်ယူတဲ့ empirical self ဒါတော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအဲ့ဒီ number 14ရတော့အကျဉ်းချင်းဖတ်မှရရှင်များတော့10ကျဉ်းတော့ဖတ်မှသူကအရင်ဒီမတိုင်ခင်စာမျက်နှာ60လောက်ရေးထားတဲ့ဟာကိုသူကပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ထားတာအချက်5ချက်နဲ့အကျဉ်းချုပ်ထားတာနောက်ပြီးတော့ရေးတာလည်းပဲဟို paragraph တစ်ခုလုံးမှာ sentence တစ်ခုထဲနဲ့ရေးတာသူတို့နေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စာပြိုင်နေရှိတဲ့အင်္ဂလန်မှာဒီနှစ်တော့ Oxford ကအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခသူနိုင်သွားတယ်သူရေးတဲ့ဝေချက sentence တစ်ခုတည်းစာကြောင်း30ကျော်ဆိုစာကြောင်း30ကျော်အဲ့ sentence တစ်ခုတည်း grammar လည်းမမှားဘူးအတွေးခေါ်လည်းမမှားဘူးဒီ information တွေကို
how our chat like Mamma. The near and native speaker here. Alu yin and she yin. The video native speaker Mahoney Ludia 2.5 line out. She's on yin. Didn't have Bobby ye she one as way in a married yard at the video ye English and say pure. Ye is Najam quail up a ye bad at the video can be. Timajaro Penajam she don't did net though lay not chow corn shit go down she. Go down she. I do that 2 bandas account. Number 7, sensitivity to the above variation in self-language. Self-language suraga atago lu longam adom chu ni jara nga so adom chu ni jara. Eri ha tu adom ne pyu ya mai. Maung ne adom pyu ya mai, ma yu adom pyu ra le shi de. Eri lokha yi the ko pyo da tu. Self-language. Tu ye the video thina tu between self-languages should help one avoid incoherence in presenting ideas relating to the non-self doctrine. Number 4 na le de kha chama solura paragraph number 4 na le kha chama Buddha asong ma the ma be atta ko pe de be atta ro phit ma pe bu ai ne ma shin me de. The last paragraph, Buddhism sees no need to postulate a permanent self, and it accounts for the functioning of personality in life and from life to life in terms of a stream of changing conditioned processes. Pawara atta shibo malu abu lo Buddha Balaga mean head. Tapin Ludatia Muiga Sabirotilo, the fellow need Dwara, a dashing Dwara, Nabit the Puan and the poor Kudwara. I have a pebbles and unit me no sort. A mere and Pion needed changing condition prison, mere and Pion Lebido, a John June. Dwa needed pissing the cooning and mean. Okay, a chain sangam ni lau, same ni lau pe me. Paragraph the ku ye issue ku identify look. Paragraph number take up ba jore, nick up ba jore, don't ba ko ku na le tulu. Sagalong the lone alone a yida. I tell my para habo, 2 padas sagalong. I haligo, bena ma yida. The exercise lay look. Okay, we can discuss now the 16 paragraphs. We're trying to find 16 issues or subjects. The first paragraph is an introduction to the 3 characteristics. Number 2 is to link between impermanence and dukkha. Number 3 is to continue further about anatta.
the term anatta is nearly always a noun. That means he has already spoken about anatta in the previous sentence. Now he goes into further detail about the term anatta. See? Number 3. And number 4, this is to introduce the Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. When he says this was introduced by the Buddha in the second sermon, the Anatta Lakkhana Sutta, that means he's going to give you a summary of the Anatta Lakkhana Sutta. Number 5, in the Buddhist day, the spiritual quest was largely seen as a search for identifying and liberating a person's true self. So this is what Anatta Lakkhana Sutta is denying. Okay? This is what Buddhism denies. The kind of self that Buddhism denies. Number 5. Number 6, the teaching on phenomena as non-self is not only intended to undermine the Brahmanical and the Jain concept of self, but also much more commonly held conception and deep-rooted feelings of I-ness. ဒါလည်းပဲအနတ္တ teaching ကညှင်းပယ်တဲ့အရာနော်နံပါတ်5ကလည်းပဲညှင်းပယ်တဲ့အရာနံပါတ်6ကလည်းပဲညှင်းပယ်တဲ့အရာနံပါတ်9ကအနတ္တကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာလူတွေမှားတတ်တယ်ဒါကတော့ translation problem ပေါ့ translation problem Number 6 the non-self teaching does not deny that there's continuity of character in life and to some extent from life to life. ဒီဟာကြတော့အနတ္တ teaching က deny မလုပ်တဲ့ဟာမငြင်းပယ်တဲ့ဟာ9နဲ့6ကငြင်းပယ်တဲ့ဟာအဲ့ငြင်းပယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ပြဿနာစကားလုံးအသုံးပြုတဲ့ပြဿနာ language ပြဿနာအဲ့ဒါနံပါတ်9ကပြောတယ်နံပါတ်8ကြတော့မငြင်းပယ်တဲ့အတ္တဘယ်လိုအတ္တမျိုးကြတော့ရတယ်နံပါတ်9 why nirvana is beyond impermanence and dukkha is still non-self ဒါနိဗ္ဗာန်ကအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာရှင်းပြတယ် Number 10 that said အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ it should be noted that while all dhammas are anatta everything is non-self clearly implying that there is no self the word anatta does not means no self that is ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆိုတယ် does not mean there is no self ဒါလည်းပဲအနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့အနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနတ္တကအယံထူဆန်းတာကိုသူတို့အယံထူဆန်းတယ်အရှိတိုင်းတော့လည်းထူဆန်းပါတယ်နောက်တိုင်းတော့လည်းထူဆန်းတယ်လူသားရဲ့အတွေးခေါ်မှာအနတ္တဆိုပြီးတော့တွေးတာတင်ပြတာဗုဒ္ဓတရားတော်မှာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကတနည်းအားမှာထာဝရတည်ရှိတဲ့အရာကိုကောင်းကင်မှာဖြစ်မယ်တနည်းအားမှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုထာဝရတည်ရှိတဲ့အရာထာဝရရှိတဲ့အရာကိုဘာပဲခေါ်ဗြဟ္မန်ပဲခေါ်အတ္တမန်ပဲခေါ် God ပဲခေါ်အန္လာပဲခေါ်ជីវဒီ Jainism ထဲမှာជីវခေါ်တယ်ជីវပဲခေါ်ဘာပဲခေါ်အဲ့လိုထာဝရရှိတယ်ဒုဝတတ္တရောအဝိပရိနာမတအဲ့ဒီ idea ပဲအဲ့ idea ဗုဒ္ဓကအနတ္တကိုရှင်းပြတဲ့အနတ္တရှင်းပြနေရာမှာလိုအပ်တာကပြောပြဖို့လိုအပ်တာက
အဲ့လိုထာဝရရှိဒီရှိရမျိုးမရှိဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့လူအများစုလိုချင်တဲ့အခါထာဝရတည်ရှိဖို့သူတို့ယာထုဌာနန္တရသူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဒီတိုင်းမှာ emotion နေနဲ့ဒီပြီးတော့တရားဟောအများတရားဟောတဲ့ emotion နဲ့ပြောရင်သူတို့ရဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာသူတို့ရဲ့အချစ်အမုန်းအဲ့ဒါတွေထာဝရတည်ရှိစေတယ်မုန်းတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့မုန်းနဲ့အမုန်းတရားဒီစိတ်ထဲမှာထာဝရရှိလို့သူကယူဆမသိစိတ်ထဲမှာယူဆထာဝရတည်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ behave လုပ်တယ်ပေါ့ပြုတ်မှုတယ်ချစ်လက်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီ feeling ထာဝရတည်ရှိမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုတ်မှုကြနံပါတ်10အဲ့ဒါကအနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့discuss လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနံပါတ်7က why the Sutras have no place for metaphysical self seeing things as non-self is clearly regarded as playing a vital sociological role metaphysical self ဒီနေရာမှာသူသုံးပြီရှေးအပိုင်းမှာသူမသုံးဘူး metaphysical self အခုဒီစကားသုံးတယ်ရှေးပိုင်းမှာကြတော့နံပါတ်5မှာဆိုရင် true self နောက်ပြီးတော့ s ကို capital နဲ့သုံးတယ် s အကြီးနဲ့သုံးတပြည့်တော့ပါဠိ Sanskrit မှာကြတော့ capital letter မရှိဘူးလေဒီမှာအင်္ဂလိပ်မှာကြတော့သူတို့အချင်းချင်းဒါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စကားပြောအနောက်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စကားပြောဆိုသူတို့နားလဲအောင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒါ capital နဲ့ပြန်ရေးပြတယ်ဒီထဲမှာ s နဲ့အတော့ဟိုက capital နဲ့ s now small s အဲ့နှစ်ခုသူခွဲထားတာရှိတယ်ဒါတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့ပြန်လို့မရဘူးပြန်မြန်မာစကားမှာသူက capital letter မရှိဘူးလေဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေးပြီးတော့ဖတ်အဲ့တော့နံပါတ်5ထဲမှာတော့ true self လို့ပြောတယ်နော် true self လို့ပြောတယ်ဟုတ်true self ဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်နံပါတ်6မှာကျတော့ Brahmanic or Jain concepts of self အဲ့မှာကျတော့ capital အကြီးနဲ့ခါထပ်သုံးတာခု7မှာကျတော့ metaphysical self metaphysical ကတပိတော့ physical နဲ့ metaphysical physical ဆိုတာကဒီရုပ်တရားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားခန္ဓာကိုယ်ဒီပဇာနာ5ခုနဲ့ထိတွေ့နိုင်တယ်ဒါ physical metaphysical ကျတော့ beyond these 5 physical sensesအဲ့တော့ဗျမနဝါဒနဲ့ဂျိန်းဝါဒထဲမှာဗြဟ္မန်ရှိတယ်အတ္တမန်ရှိတယ်ထာဝရဒီရှိတယ်အဲ့လိုဗျမတွေအတ္တတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါဒီနေရာမှာဒီဇိုင်းဆရာအဲ့ဒါကို metaphysical self ဆိုပြီးတော့သူသုံးလိုက်တယ် metaphysical selfဒီအနတ္တ non self ကိုတခါ non soul လို့လည်းဘာသာပြန်အဲ့ဒါဆိုတော့ translation ပြဿနာကိုနံပါတ်7မှာလည်းထပ်ပြောထားတယ်နံပါတ်7ကျတော့ psychology ထဲမှာ ego ဆိုတာရှိတယ် ego အဲ့ ego ကိုအနောက်တိုင်း
psychologists they nale the ego ne the Indian nanga nale the ego ne belu kwa chare ai ha mye tu pyo ego ne patat so the sakalo ne patat pyo ra da law di dem ha non self non ego non so ai da de tu akong no or discuss လုပ်ထားတယ်တရားမနေ့ကတယောက်ကတော့အဲ့ဒါတွေမရှင်းပြတော့အဲ့ဒီဝေါဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘုပမာတပြည့်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဝဆနထအရန်လုပ်တယ်လေဝဆနထဝိကျူအရန်လုပ်တယ်စာဆက်အရန်လုပ်တယ်တပြည့်တို့တရားအရန်လုပ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဆရာနဲ့ဒီဖီတာဟာဘေးနဲ့တပြည့်တို့ကကြိုက်တယ်မနေ့ကဆရာမနဲ့ကြတော့သူကဒီနီးမလိုက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကိုကအဲ့ဒီphilology background မရှိသူလည်းပဲ translation တွေဖတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်တာဒီဆရာကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကပါဠိရောတက္ကရာရောအဲ့လိုအကုန်လုံးရှောက်ဖတ်ပြီးတော့မှသူလုပ်ထားတယ်ဆရာဒါကြောင့်စာရေးဆရာရဲ့ background နဲ့ကွာဒီနေရာမှာ ego ကိုရှင်းပြတယ်နံပါတ်ဒီနေရာမှာဒီလိုမေးနေတာက is atta ego or not ဟုတ်တယ်မလား now အရင်တခုဟာက number 7ဟာကis atta soul or not does atta mean soul or not soul ဟိုက ego ခု translation problem တွေသူရှင်းပြတယ်တပည့်တို့ဒီဟိုမှာကြောင်းတက်တတိယမှာကြောင်းတက်တော့ problems of translation ဆိုပြီးတော့ paper တခုရှိတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေ number 7 overall it can be said that ခုကြတော့အရင်က paragraph 73ခုမှာသူရှင်းပြထားတယ်အနတ္တအကြောင်းအနတ္တကဘာကိုညင်းပယ်တယ်ဘာကိုမညင်းပယ်ဘူးဒီနေရာမှာသူနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သုံးထားတာက empirical self empirical က practical ပြောတယ်လက်တွေ့စမ်းတယ် empirical self လက်တွေ့စမ်းတယ်အနတ္တလို့ပြောတာသူက philosophical ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအနတ္တရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောပါနော်ဟို self ရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောတာဒါဗုဒ္ဓရဲ့ရည်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရည်ချက်ကတော့လူရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံ experience ပေါ့လူရဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒါဒီနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံလားဒီအတွေ့အကြုံအားလုံးကိုဆန်းစစ် examine လုပ် examine ပြီးတော့ဒီထက်မှတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးလူသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးတခုမှတည်မြဲတဲ့အတ္တမရှိဘူး metaphysical self မရှိဘူးဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် as အကြီးနဲ့ self မရှိဘူးဗျာ as အသေးနဲ့ self ရှိတော့ဒါဒီနေ့စာရေးဆရာမနေ့ကစာအုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဆွေးနွေးလို့မရဘူးဒါလေးတပည့်တော်ရှင်များတို့ဟိုမနေ့ကဖတ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ဖတ်တဲ့ဟာ contrast and compare လုပ်ပြီးတော့နားလဲစေချင်ဒီဆရာတွေဟာဓမ္မစကြာတုံးနဲ့အနတ္တလက္ခဏာဆိုဒီနှစ်တုပ်ကိုပဲယူပြီးတော့ရေးနေရလေဒီလောက်ရေးနေဟုတ်တယ်အများကြီးရေးနေအများကြီးရေးနေကဲနောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်မယ် first sentence and second sentence another 15 minutes paragraph တိုင်းမှာ first sentence နဲ့ second sentence ဖတ်ပြီးရင်တွေးခဏတော့က sentence တခုပဲဖတ်လို့ဝါကျတခုပဲဖတ်လို့နားလည်မှုကနည်းနည်းနဲအခုပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဝါကျဖတ်တော့ခဏတော့ကနားလည်တာပိုနားလည်ရမယ်ကဲဖတ်ပြီးတော့လဲတွေးလေတွေးနောက်ဆုံး sentence ကိုလည်းပဲ underline လုပ်လိုက်
Okay, now that you have gone through not just the first sentences but also the last ones, I hope you have gained a better understanding of what the author is trying to tell you. The first sentence, in the first paragraph, the first sermon emphasizes dukkha. This is, in fact, only one of three related characteristics or marks of the five khandhas. So he's talking, he's examining khandhas in three characteristics, with three characteristics. And the last sentence is very long. The ephemeral and deceptive nature of khandhas is expressed in a passage which says that there are devoid and hollow, within bracket, as, I quote, material form is like a lump of foam, and feeling is like a bubble, perception is like a mirage, and the constructing activities are like a banana tree. Consciousness is like an illusion. End quote. This is examining the five khandhas with three characteristics. Three related characteristics and the khandha. When you examine them, this is the way you come to have. Paragraph number 2 is because of the fact that things are impermanent that they are also dukkha. The last one, why Pali and Sanskrit do not have capital letters. In English, it's useful to signal such a concept with a capital self. In the first paragraph, he only talks about anicca and dukkha. In the last one, he talks about anatta. So we can say in the middle sentences, he discusses anatta. The third paragraph, the first sentence, the term anatta is nearly always a noun. The last one, why anatta is often rendered simply as not self. This translation captures only part of its meaning, as it misses out the aspect of not being anything that pertains to a self, which non-self includes. တရားပါဠိရောအင်္ဂလိပ်ရောလေးလေးနက်နက်ဖတ်ပြီးတော့တွေးမှအရှင်မြတ်တို့နားလည်သူပါဆိုလို့ဒီရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ပြီးတော့လူတွေဟိုတွေးဒီလိုလိုက်တွေးတာလေအဲ့အတွေးတွေခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာထည့်နေတာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာထည့်အဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုစီပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တာ metaphysical self ဆိုတဲ့ဒီမပြောင်းမလဲသူ့အနေနဲ့သူ powerful တည်ရှိနိုင်တဲ့အရာ entity မရှိဘူးအနတ္တ The important teaching on this was introduced by the Buddha in his second sermon, the Anatta Lakkhana Sutta. Moreover, as each khandha is impermanent, dukkha, and of a nature to change, is inappropriate to consider it as this is mine, this am I, this is myself. So this is the gist of the second sermon. He gives it in one paragraph, which is number 4. Number 5. In the Buddha's day, the spiritual quest was largely seen as the search for identifying, liberating a person's true self. အဲ့ဒီခေတ်ကအယူဆကိုပြောတာဖြစ်ဗုဒ္ဓခေတ်က
Ponari, Nabido Jane, Bata, Duros and Gidi, the Atai Boko, the Aluju Sajar. The last sentence, thus both the Upanishads, Hindu Janama, the Upanishads and the Buddhist suttas see many things as not self, but the suttas apply it, indeed, non-self to everything. Pyamna wara the mara be pyang le so the relek. Time a kono mu pyang le the ayashi. At a yago, pyama lo kore, atta lo kore. Poda balajaro, a kono pyang le. Number 6, the teaching on phenomena as non-self is not only intended to undermine the Brahmanic or Jain concepts of self. Tihaka di bigere paragraph number 5 မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါတော့ပြန်ကောက်တာ။ The teaching on phenomena as non-self is not only intended to undermine the Brahmanic and Jain concepts of self, but also much more commonly held conception and deep-rooted feelings of I-ness. ဒီလိုအတ္တကြီးလိုက်တာကွာအတ္တကြီးလိုက်တာအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တို့ကထာဝရအတ္တကိုရည်စူးတာမဟုတ်နော်ဒီလိုအရင်အတ္တကြီးတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒါဟိုနေ့စဉ် behave လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုကလောဘကြီးတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ self center ဖြစ်တဲ့တခါ तू မှ तू အဲ့လို self center ဖြစ်တဲ့အဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးတာအဲ့ဒီအတ္တမျိုးကိုလည်းပဲအနတ္တကဒီလိုလုပ်ပါတယ်တဲ့အနတ္တကဖဲ့ပါတယ်ညင်ပဲပါတယ် to build နောက်ဆုံးဟာတော့ to build an identity based on one's bodily appearance or abilities or on one's sensitivities, ideas and beliefs, actions and intelligence, etc. is to take them as part of an I. အတ္တပုံစံမျိုးနဲ့ပြုမှုတာဘယ်လိုပြုမှုတော့ဆိုဒီမှာဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာနောက်ဆုံးဝက်ကြမှာသူရှင်းပြတာ bodily appearance ဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုကြည့်တယ်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်တယ်လှတယ်မလှဘူးအားနဲ့အားကောင်းတယ်လိမ့်တယ်မြင့်တယ်ဖြူတယ်မဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာ abilities ဒါကြတော့အရည်အသွေးနောက် sensitivities ideas beliefs action intelligence အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒါကသူတန်းကသွားပြီးတော့ခွဲကြတာဒါလည်းအတ္တဖြစ်သွားပြီအတ္တဆံသွား The non-self teaching can easily be misunderstood and misdescribed, so it's important to see what it is saying. Anatta ဘာတကယ်ပြောဆိုတာခေါင်းနားလဲဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ misunderstanding တွေများလို့ Last sentence, none of the khandhas is a being tattva or self atta but these are simply conventional labels used to denote the collection of functioning khandha. Number 8, the non-self teaching does not deny that there is continuity of character in life and to some extent from life to life. ဘယ်ဘဝမှာဘသူကအိတ်တမစ္စရိယများတယ်ဘသူကမာနများတယ်ဘသူကဒေါသများတယ်အဲ့လိုဟာမျိုး continuity of character ဟောဇတ်တော်ထဲမှာအားတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလက်ခံ The last one, being painful, they cannot be an autonomous true I, which would contain nothing that was out of harmony with itself.
painful ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဟိုနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာပြောတာအဲ့ဒီ character တွေကကိုကသူကဒုက္ခဖြစ်နေ painful ဖြစ်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရအိုင်မဖြစ်နိုင် Why nirvana is beyond impermanence and dukkha is still non-self. The last paragraph. Why nirvana is beyond change and suffering has nothing in it which would support the feeling of I-ness. For this can only arise with respect to the khandhas and is not even a truly valid feeling here. Anatta nibbana anatta ဖြစ်ပါဘယ်လိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်အတွေ့အကြုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘယ်မှာအတ္တမမြင်တော့ဘယ်အတ္တရလို့ပြောစရာမရှိဘူးအတ္တရလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မြင်နေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာ it has nothing in it which could support the feeling of I ဘယ်တစ်ခုကိုမှငါဥစ္စာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ပြောလို့မရဘူးငါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကသူကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပြောလို့ရတယ်နောက်အဲ့ဒီ feeling ကသူကtrue feeling မဟုတ်ဘူးတကယ်တည်ရှိတဲ့ feeling မဟုတ်ငါဟာလို့သူကယူဆတဲ့ဟာတွေ true feeling မရှိတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး That's why it should be noted that while all dharmas are anatta, everything is non-self, clearly implying that there is no self. The word anatta does not itself mean no self. That is, does not itself mean there is no self. The last sentence, a mere philosophical denier doesn't encourage this, and may actually mean that a person sees no need for it. The philosophical တက်ပဲအတ္တအနတ္တပြောနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကဆိုတာအကျိုးမရှိဘူးလူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားစိတ်ပြပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာစိတ်ကို train လုပ်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူးဗျတပည့်တို့အနတ္တဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲယုံဒီယုံကြည်တဲ့ဟာကသူကအကျိုးမရှိဘူးမြင်တဲ့ဟာမှာသူကအကျိုးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီဟာကအတ္တလားအနတ္တလားဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ဟာကြမှာအဲ့တော့သူကမေးတာကို philosophical question နဲ့မေးတာနံပါတ်10 philosophical aspect နံပါတ်7က why the suttas have no place for a metaphysical self seeing things as non-self is clearly regarded as playing a vital sociological role ထာဝရအတ္တမရှိဘူးလို့တစ်ဖက်ကပြောနေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်မြင်မှသူအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်မှတရားရတယ်ပေါ့ဆိုလို့တယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့လိုက်ရှာနေစရာလိုတော့ပြောတယ်မလားတပည့်တော်မရှိတဲ့ဟာကိုတပည့်တော် proof လုပ်ရှိတဲ့ဟာကို proof လုပ်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မရှိတဲ့ဟာကို proof လုပ်ရတာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ရှိတယ်ထင်နေလို့ဒါကို philosophy psychology ဒီဟာတွေနဲ့ရောပြီးတော့တွေးရင်ရှိများ Having done so, it then falls away, it burnt out as itself an empty concept, part of the unsatisfactory conduct. ငါတရားရအောင်ကျင့်မယ်ဆိုငါနဲ့ကျင့်တယ်လေငါအဲ့ငါဆိုတဲ့ဟာငါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းငါပဲငါဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကိုကဟိုနဲ့စတာဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဒုံးပြန်ကောင်းဝင်တဲ့ဒုံးပြန်ပို့တယ်နဲ့တူတယ် orbit ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ရဲ့အထက်
The Buddha swinging a gravity machine near Hell Yandaro. The Domjanga to low go navi, low la machine to jam tilta. Juduaro, I orbit him a lay. Orbit him to a gravity machine also, or attachment machine or swellamo machine. Kilo, lay. Dugo, but do a must swear talo miaro. On the gravity theory. Nasabido, Juzara. Nasa, what I'll be out, PG out of the Juza ledger. Our professor Juza. The Gana Boda Tiaro Nala Casaro. Eddie, Goya Jene had the BD, MA, PhD, agent Jaro Cato Domjan Lube. To Aleko Navi. Aleko Navi. Now, two low Lemishiro, Nazuro, Lashans, and Lemishiro. I take my da, Danituka, Amanda Nepana. Go, what then? 2 minutes, the bomb you, Jora. The video, Mammy, the Sierra Zarigaro, Matu, the snow in the summer, Saudamati, the Ubumari, Peter Rashi. Number 7. Just as anatta is sometimes translated as no self, is sometimes translated as no soul. But why Buddhism does not accept the soul in the sense of an immortal essence of a person, so in the sense of that which gives life to the body is not denied the presence of the flux of discriminative consciousness, Vijnana, plus vitality, ayu, and heat fulfill this role. Soul so there's a galon, and now time I below. This poem hasn't got a soul so the Kabyaga at that mission. You have never at that go level. English a gamma the carcass solo to a core. I don't so there's a galon to two English ma below those this yaga, Tinyama Tom Yat. At the English Lumuri Nala sold him a Besoga Bonabadaga. Seriously Tabiro, Nimbed, Beso, Hatida Betarabo. The last one is so overall Buddhism does not lack soul. At that moment, a twig at that moment, a soul at that moment, Jinsen you, Mahopa wood at that. Again, another does not mean egoless, as is sometimes rendered. In more ordinary English, ego just means the self-centered sense of being or having an I. The existence of this sense is not denied in Buddhism, though it is seen as based ultimately on a misperception of reality. Freudian or Freud Edmund Freud now psychology packing jibo. Adam Freudian ego so tuga danger ego. Droga jar ego so the ego the ego super ego so psychology the super ego to competent people. Uma Khalid who load as way Khalid's one low year. One low year, why not pay wine do Gina pay wine? Savio Yiga, that la like that Khalid to Abido. Abi pure. I look pure as in declare ego to a Gila red. Lavender super ego pillar. I look pure hanga, the Viro
တို့ကိုသွားပြီးတော့ criticize လုပ်ရင်ဒီဆရာအနေနဲ့ကတော့မှားတယ်ပေါ့ဗျာ criticize မလုပ်ဘူးဘုရားဘာသာထဲမှာဒါလည်းလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လည်းလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဒါတရားတရားကိုရှိအောင်လုပ်ပေးနေကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာထိပဲသူတို့က ego ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်တဲ့ဒါကတော့ Professor Peter Harvey ရဲ့ interpretation သူရဲ့ interpretation ကိုရှင်ပြတို့ agree လုပ်နိုင်တယ် disagree လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့လိုစာဖတ်ပြီးတော့အချက်လက်နဲ့ပြန်ပြောဖို့ you don't have to agree with him everything. Number 14, overall it can be said that number 1, in the changing empirical self, no permanent self can be found. The akutuga changing self and permanent self dinakutu nine shimpiar. Changing self ga shide. Era the empirical self to accord. Permanent self jara mashi. To conclude later. Yet one of the constructing activity of the I am concept at the mana, no? As mana. The gut feeling of attitude that one is or has a real self, a substantial I. Tiyaga dibiru mana ne pure niya, nga so biru pure niya. At the gut feeling, at the attitude. Tiyaga nga ha, tiyaga nga boa, tiyaga nga ami. Taka democracy. Tilo pure ta loba toda ne pure hari. Pure hari. Ha tu ta shi de. Shi de. ရှိလဲရှိတယ်ဒုက္ခလည်းပေးတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကျတော့တရားရရင်ဒီဟာတော့မရှိတော့ဘူးမာနပယ်နေတဲ့အခါတော့မရှိတော့မပယ်နိုင်သေးခင်တော့ဒါရှိတယ်မာနကတော့တကယ်ရှိတယ်ရှိလို့ပဲသူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတကယ်ခေါ်တကယ်ရှိတာ Number 3 as a person develops spiritually တရားရလာတဲ့အခါကျတော့ that empirical self becomes stronger and they become more centered, calm, aware, and open. တရားရလာတဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့တမာတိရလာတယ်ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်တတိရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲopen ဖြစ်တယ်ပွင့်လင်းလာတယ်အတွေ့အကြုံအပြုမှုယူဆ In this process, awareness of all factors of personality as non-self undermines grasping. Theတရားကျင့်စဉ်ထဲမှာအရာကိုအနတ္တလို့မြင်တာဟာ awareness of all factors of personality as non-self အရာကိုအနတ္တအနေနဲ့သတိပြုမိတာဟာဥပါဒံကိုပယ်ဖြတ်တယ် undermines grasping ဥပါဒံကိုခြေဖြတ်တယ်ဥပါဒံကိုပျောက်စေတယ်ချုပ်စေတယ် so it makes a person calm and strong ဥပါဒံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲခိုင်မာတယ်ဥပါဒံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီများနဲ့ပြောရင်ငါဒီလိုပြောရမလားဆိုတဲ့ခါတည်းချက်ချင်းတုံ့လှုပ်သွားတယ် strong မဖြစ်ဘူးလူကြီးတယောက်ထိုင်နေလူငယ်ဝင်လာတယ်လူငယ်ကလေးစားတဲ့ပုံမပြဘူးဆိုရင်ဒါအတ္တရှိတဲ့လူကြီးဆိုချက်ချင်းဒေါသထွက်အတ္တနဲ့တဲ့လူကြီးဆိုရင်တော့ဒီယူသေးမှုပြုအမှန်မသိတဲ့ဒီလူငယ်ကိုဂယုဏဖြစ်တယ်သူချွင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂရုဏာဖြစ်မှာဒါတုံ့ပြန်မှုပုံမှာYIT engineer တိုက်သူမှာတပြီးတော့ Zen လေတခုဥပမာလေးတခုပြောတယ် Zen ဆရာတော်ကြီးတပါနှစ်ရှိတရားမှထိုင်တယ်တရားထိုင်နေပြီးတော့
ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့တပည့်တယောက်အာရဝန္တာလာပြီးတော့ကြောကြတယ်အဲဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူနေဇန်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကြီးတွေထဲမှာအကျင့်ပြတ်တဲ့လူတယောက်ပါတယ်တဲ့သူခိုးတယ်သူခိုးတာကိုတခြားတပည့်တွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်သားချက်လို့ဆရာတော်ဒီကောင်ခိုးတယ်သူနင်ထုတ်ပါဆရာတော်ကနားထောင်နင်မထုတ်နောက်နေ့တော့ကြားတဲ့ခါတစ်ခါထပ်ခိုးတယ်ထပ်ခိုးတော့ဒီလူတွေဂျန်နဲ့ကျောင်းသားတွေအရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကိုရှောက်တယ်ဆရာတော်အရေးမယူဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်အရေးမယူဒါဆရာတော်ရဲ့ချွင်းချက်ဒီမှာဒီကောင်တခိုးဆိုတာဒီမှာအခုတက်တည်တခါထပ်ပြဆရာတော်သွားလျှောက်တာဆရာတော်ဒီကောင်ထပ်ခိုးပြန်ပြီဒီတခါဆရာတော်သူ့ကိုမနှင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့ဒီကြောင်မနေတော့ဒီလိုထွက်ဆရာတော်ဖိအားပေးဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေမခိုးတဲ့ကျောင်းသားတွေအကျင့်ကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေမှန်တာကိုအစွဲဖြူပြီးတော့အတ္တမိမာနလုပ်တယ်လေအတ္တမိမာနလုပ်တယ်ဒီထဲမှာပြောတယ် a sense of I ဒါ identity you build identity စာမျက်နှာမ paragraph လောက်မှာတော့ဒီလို paragraph number 6 last sentence to build an identity based on one's body appearance or ability or one's sensitivity ideas and beliefs actions or intelligent action to take them as part of an I အကူကငါလို့တာ personalize လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုဟိုကတခုထပ်ပြော personalize လုပ်တယ်ဒုက္ခမခိုးတယ်အဲ့မခိုးတဲ့ဟာဟိုအဲ့ဒါ personalize လို့ဒီလိုပဋ္ဌာန်းထဲမှာဒါအကုသိုလ်နေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပါနေတ္တပစ္စည်းဟုတ်တယ်မာနဇဗ္ဗိတိအဲ့တော့ဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ကြောင်းသားတွေကဆို emotion ရဲ့အရင် explosive ဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်ဒီကောင်ကိုနင်းထုတ်မထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော့အကုန်လုံးထွက်ဆရာတော်နဲ့ဒီတခိုးနဲ့ပဲချာဆရာတော်နဲ့ဒီတခိုးနဲ့ပဲဒီလိုတော့တခိုးထင်မခံနိုင်ဘူးတခိုးရဲ့အပေါင်းဖို့ထင်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းအဲ့အတ္တမိမာနလည်းပဲဒုက္ခဖန်တီးပေးတယ်သူလည်းသမှုတရားတော့ဒီဆရာလည်းသူရေးတာပေါ်လွင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားအဲ့ဒီပြုမှုမျိုးတွေတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမာနတကယ်ရှိတယ်မာနရှိလို့ပဲသူကသစ္စာခေါ်တာပဲနော်သစ္စာခေါ်တာသမုဒယသစ္စာသူခေါ်တာဟို grasping လုပ်တာဟို grasping လုပ်တယ်ဟိုငါတို့ကသီလမြဲတဲ့လူငါတို့ကမခိုးတဲ့လူဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုက grasp လို့ဥပါဒံလုပ်ထားတယ်ဥပါဒံလုပ်ထားတာဘာကျိုးဆရာတော်ဥပါဒံ၄မျိုးခွဲထားတဲ့ဟာဒီအယံကောင်းတဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းထားတယ်မှာလေတပြီးတော့ဇန်ဆရာတော်ရသူ့တပည့်တွေကိုဗာပြန်ပြောအောင်ဆိုတော့အေးမင်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်တဲ့မင်းတို့ကအကောင်းအဆိုးဝေဖန်တဲ့လူတွေထွက်သွားတယ်မင်းတို့ကဒုက္ခမရောက်ဒီကောင်ကအကောင်းအဆိုးမဝေဖန်တဲ့လူဒီမှာခိုးနေတာသူ့ကိုငါနင်ထုတ်လိုက်ဆိုရင်တခြားနေရာမှာသူဒုက္ခရောက်မှာဆိုလိုတာတော့ခိုးမဲ့ခိုးရင်ငါစီမှာခိုးငါခွင့်လွတ်တယ်ပေါ့ငါခွင့်လွတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခိုးတဲ့လူလည်းအယမ်းရှက်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခါမခိုးတော့
Janet the bed, Sierra, did the co part of Nimatoris or Nalega. Oh, Soluraga Sierra, the core count level to the colo minimum. To Palomianos or to go to Doka Pandini and Lulu to a bien like aluminum. Now, Macoben and Lebe, Doka to draw through the Doka, pay ounce, say sound lonely and Ludio Lebe, Sarah, Tea, Champiana, Tea Champiana, Dilo, Corelu. Ledger would separate my town for to go 2 p.m. We have to have compassion. Compassion and cheer. I said, compassion the good and Eddie Better now, patient or David or me in a cheer, a young creativity. To be able to switch in time and then a corn waters, I can nento. The silly doubters and nento. Nento. You now she can yaman here. Was in the bad at that Jima, was in what to you attend to the viewer, Senet Havashidi. To a was silly coat out. Luboaga Yan had a chance to Medina select quota. Quota Hajaro Saroya Tigan Menetoya and Level, John Sigan she Sigan Matthouse and the John Long Silly Silly the Mari Psicum. The children are routine 3 Nema Bar, Silly the Macao. Ya Baton Bar. And all. Adam, you Pimas of Sigan Tinja Tar. And the Pecan Lebe, the Uzingo, Sarah Tanari. And Sarah Tugo, Dola, Nidot, Dola Pina, and Pianla. Aloha Lebon, Adam have a creative set of the video you said. We made the Tomachu, but now when there are selling a thought of Tita. Shayan. Hello, the video now a cone long sentence on the paragraph the Kula Pan. First paragraph Pan. Though the first sermon emphasizes dukkha, this is in fact only one of 3 related characteristics or marks of the 5 khandhas. Khandha 5 ပါးကိုလက္ခဏာရေး3ပါးနဲ့ဆန်းစစ်နေဆိုတဲ့ဒီမှာပြတယ် These fundamental 3 marks, Tilakana Sanskrit, 3 lakshana of all conditioned phenomena are that they are impermanent, anicca, anitya, painful, dukkha, and non-self, anatta, anattama. Buddhism emphasizes that change and impermanence are fundamental features of everything, bar nirvana. Mountains wear down, material goods wear out, or are lost, or are stolen, and all beings, even gods, age and die. The gross form of the body changes relatively slowly, but the matter which composes it is replaced as one eats, excretes, and sheds skin cells. As regards the mind, character patterns may be relatively persistent, but feelings, moods, ideas, etc. can be observed to constantly change. The ephemeral and deceptive nature of the khandhas is expressed in a passage which says that they are devoid, hollow, as I quote, material form is
like a lump of foam, and feeling is like a bubble. Perception is like a mirage, and the construction activities are like a banana tree lacking a core, like an onion. Consciousness is like a magician's illusion. Tuka di time laknai toma ko pure. First sentence. Now second sentence level laknai toma be pure. Tabi me edi now by ma jaro ba be pyon so anisa tku be pure. Anisa tku be. Ba mye de ha mye de lo mye na da illusion po pya. Tinya vipana da tinya. Ai ha tu pure. Khana ko wa di dain chi ma pyaung le so be me de. Di bi ro sa de. Now Jinji soon there, now below changing a soon and now below the a diet saudi. The second time pione, Devon Pina, yes. Gross form of body, the Olarica. As regard the mind, saying about that as we know that Ludiao character got drawn in Mapiamu Subi made. Ludia Kanzamu moods to ideas area, a mere and roach, Piaun Denny. Manap Baima said, oh, the body count like Nile Baima, Nelly, Moody Pilite, say little Lanyanik Hinja of Jambiro, oh, calm down, Pietwa like Tamiri, Mien and Tweet near. Adanet now so ma he Mamere and Neza to Ubumarine. The Palidorema par Ubumari. I looked to a Sisinai Hacharo Saraga, Laknai Domane Sare, Sona, and Nisa never Sozero, Dudia Sapai Pabjomas Redini, Doka Piom. Tadia Sapai, another Piomo. Taduye structure, do it thinking structure. Dia Tilo, Chantanana Palachin. Desire do you know, you go into his thinking process, his thought process, and you're trying to understand him. Why he writes this way. Number, it is because of the fact that things are impermanent. Impermanent is that the first paragraph of your habita. Anyhow, Bianca out. Tine Shimiaro, the bureau of cook, Papiochin, the paragraph go, she buying now buying like the quality saying, she buying at old information, now buying a new information. First paragraph go to though the first some emphasizes dukkha, at old information to attack by my pyokabi. Share paragraph to my pyokabi. This is in fact only one of the three rated characteristics or marks of the five kind of taka, new information. Dijama to a leknai dom abisum jora. I matang into a doka cham with yoke. The Logita de Soyan, the sometimes the Kuda Pioneer, share to buy yeke and now to buy say yemas guati. The Viro Sajadama ni Ubzari or Lela Rally, the Tilo Commander. Commander Sapadania Marga, a day by you said now. Lila. Now, the second paragraph, it is because of the fact that things are impermanent. Diaga to first paragraph of Bioravida, that's all information. All information go. All information is sad. New information that they are also dukkha. And these are dukkha pite. Because they are impermanent and in some sense painful. Moreover, they are to be seen as anatta, non-self. When something is said to be anatta, dima to anatta na chao mai phyo, mo dukkha na chao mai phyo de. To anatta set, chechin set.
When something is said to be anatta, the kind of self, it is seen not to be, is clearly one that would be permanent, free from all pain, however subtle, as to be happy, self-secure and independent. Thatလူတွေရဲ့ expectation ကိုပြောတာ subconscious mind နဲ့မှာလူတွေကဒီမပြောင်းမလဲနဲ့တည်ရှိမယ်secure ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှစိတ်ထဲမှာsecure ဖြစ်တယ်လုံခြုံတယ်ခံစားရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲတဲ့စင်ဘာပဲပြောင်းလဲရာသီတုပဲပြောင်းလဲဒါမှမဟုတ်အုတ်ချိုးရပိုင်းစာပုံကိုယ်တွေဒီကြောင်းမှာဒါပဲဆရာတော့ခုဘက်တောင်ကိုင်းနေနောက်အသက်ထက်ကိုင်းနေဆိုတဲ့ခါမရေမရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ် insecure ဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒီ secure ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ grasp လုပ်ထားတာသွားပြီးတော့ဆွဲမြဲတယ်အဲ့ဒီ self အကြောင်းသူပြောမယ်အဲ့တော့why Pali and Sanskrit do not have empirical letters in English is useful to signal such a concept with a capital self. အဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတော့သူက S ကို capital နဲ့ဒီ small s သူစပြီးတော့သူသုံးလာမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတွေ့နဲ့သူ့ရဲ့ presentation ပေါ့ဗျာရှင်ပြတို့ကိုယ့်အကိုဆက်ဖတ်ပါဗျာကျန်တဲ့ paragraph 14ခုကိုယ့်ကိုဆက်ဖတ်ပြီးတပည့်တို့ conclusion လုပ်မယ်နောက်ထပ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်အချိန်ယူSo we can roughly summarize today that the author has presented anatta in 16 paragraphs. In terms of paragraph, a lot less than yesterday in terms of number. But his paragraphs are much longer than the authors. The author we read yesterday. Yesterday, Karen Armstrong discusses anatta from Buddhist perspective and compare that with Western philosophy and Indian non-Buddhist philosophy. But briefly, you can see the same approach today that the author, Professor Peter Harvey, focuses on the sutta, uses the original teaching of the Buddha to discuss the teaching of anatta. And in so doing, he also compares with the non-Buddhist Indian teaching, especially Brahmanism and Jainism. He also compared with Western psychology, Freudian. And one thing that we didn't have
that we don't have in current Armstrong's writing, and we have today is the discussion of the problem of interpretation, the problem of language, the limitation of language, in both the Pali and English. In Pali, which kind of atta is admissible, which kind of atta is denied. The same is true in English. When you say self, what kind of understanding a native speaker would have? He examined that philologically and psychologically from Buddhist point of view. So his contribution, a bit like something special from today is the discussion of the problem related to interpretation. About the word self, about the word soul, about the word ego, and about the word atta, those words, how they are. They can be misinterpreted, what the Buddha actually means according to his understanding, and what the Buddha denies and doesn't deny. I hope you go through the chapter yesterday, the fourth chapter, Dhamma, by Grant Armstrong and this one, and compare them carefully. And also compare with what you already know, the original sutta in the Pali. So any question today? Mingalaba Sarabia, the view of Kimanda Pipare, from our zone in it, Sarabia and Jabuchamu, Kulu, Kanguayana, the view of the Judy Malava, Yojamare. Celebio, a car went in the Sarabia, the Jabuchamu, Somali, Kanguayala, Ume, Yolemare. Julian in the meeting at the Kua. The view of the Adane and Adago, Sanjambet, the Bodian and Lumyamus, Formula Shudan, the view of Rachimi Mare, Wuma, Adashi, Adai Sanjambet, Nadashi. Anadashi Loshin. Another is Sanjay, Adashi. Solution the Ada Diana and Ada Nakua, Sanjay Penny. Now that's Savio, since I limit solution. The Ada Diana and Ada Dia, Sanjay the body agani, Lumia de Yasum, Shina. The Ada Diana and Ada Dia, Sanjay the body and Nakua and Lumia de Yashi solution. I Diago, Napan, Yomeson, Yana Mala. Tamamo, the another the body are good and what? Napan Lasura. Your teacher Mare, Uma, Ada plus another. Equal Napan. You look formula Chamas Rosino, Mangamu Shinabala. Your teacher Mare. Taviro T. Maniasa Natisa, these are Pachi Biro. Taviro Nalet Lao, pure missing. The Atta and Anatta Shimya Megonemaga, Atta le she and Nata le she. That would do a statement of you something. Academic writing. Atta le she and Nata le she. I'm a Buddha dialoga. Atta mishu. Atta got the illusion. Well, the Sao go ngas house of Biro, and low data. Illusion out load. Nabiro MA on the draw MM on the Edilo go out the gate at the meat mana Pongham unit, this year, at the meat mana Pongham unit, go
မြင်နေဆိုရင်ဒါလည်းအတ္တဖြစ်သွားတယ်အတ္တဖြစ်သွားတယ်ငါ MA အောင် BA အောင်တယ်သူတို့ကတော့ MA အောင်တယ်ငါ MA အောင်တယ်သူတို့ကတော့ PhD အောင်ထားတယ်ငါ PhD အောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှခောက်မဖြစ်သူတို့ကဘာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမာနဆိုသူကနိုင်ရှင်းတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနိုင်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဟိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာငါဆိုတာဘာနေလဲဒီငါဆိုတာတကယ်ရှိလားအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓကမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုပြန်ဆန်းစစ်ခိုင်းဒီဟာကအိုင်လားဘာမှမတပြီးတော့ဟိုget the application form နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် box တွေ tick ခိုင်းလို့ tick လောက်ခိုင်းတာပါဗျာဒါအတ္တလားအနတ္တလားအတ္တဆိုရင်ဒီထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီပုံနာတွေနဲ့ဂျိမ်းဘာသာတွေသူတို့ယူဆတာကသူကထာဝရတည်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒီပြီးတော့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြတို့ဟိုပြန်ရည်ညွှန်းခြင်းတယ်နံပါတ်5မှာနံပါတ်5မှာနံပါတ်5အစအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်In the Buddhist day, the spiritual quest was largely seen as the search for identifying and liberating a person's true self. True self ဆိုတာဒါဒီဆရာကသူ့ရဲ့မူရင်းစကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ဥပနိရှတ်ထဲကနေယူထားတဲ့စကားလုံး True self. Such an entity was postulated as a person's permanent inner nature. အဲကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘိုက်တော်ထဲမှာပါတယ်နေဇောတူဝတရတော်အဲ့ဒီစကလုံးနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီအတ္တဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနားလေတယ်အတ္တလို့ပြောရင်နေဇောတူဝတရတော်ဝိပရိနာမတံအဲ့ဒီဂုဏ်အင်္ဂါ၄ခုပါတယ်မပြောင်းလဲဘူးပေါ့ဗျ permanent inner nature The source of true happiness, the autonomous inner controller, antarayamin, Sanskrit, of a person's action, inner elements and faculty. The atta ဆိုတဲ့အရာကလူတိုင်းကို control လုပ်တယ်ဟို remote control ပုံစံမျိုးနဲ့သေစေရှင်စေဘယ်သူပဲဘယ်လောက်ထိနေစေဒါကြောင့်ဟိုတချို့ဘာသာတွေမှာဆိုရင်ဒါကဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုရဒီကပိုင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဖန်ဆင်းရှင်အလိုရဒီလောက်နေရတယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကမြင်တာလေအဲ့လိုမြင်တာလဲဒါရိုးသားသားမြင်တာသူတော်ကောင်းနေပဲသူတို့စီနေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတ္တဆိုရင်တဲ့ person true self ဆိုတာဒီအတ္တအဲ့ဒီလိုquality တွေရှိတယ် inner controller တို့နောက်ပြီးတော့it would also need to be in control full control itself သူများကို control လုပ်နေမှာကောသူ့သူလည်း control လုပ်ပြီဒါတခြားဘာသာတွေမှာယူဆတဲ့အယူဆအတိုင်းပဲအခုဒီနေ့ဒီလိုအယူဆတွေရှိနေတယ်ဗုဒ္ဓခေတ်ကလေးကရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဒီဆရာက in Brahmanism ဆိုပြီးတော့တက်တည်ထုတ်ပြန်တယ် This Atman was seen as universal self-identical with Brahman universal soul universal self and Atman called Pansenshin, creative, almighty being. Why in Jainism, for example, it was as the individual life principle. Tu jaro ziwa lo khore. Jainism the majaro. Jainism the ziwa ne, ziwa le thawara di shi ai ziwa ne. Jamna wada the ka Brahman ne to do bad. The Buddha argued
Buddha kapjan biro anything subject to change anything involved with the disharmony of mental pain. That's whyပြန်ပြီးတော့ပြောထားတော့ပြောင်းလဲတဲ့အရာတိုင်းနောက်ပြီးတော့အလိုမကျတဲ့အရာတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့စိတ်ကိုနာကျင်စေတဲ့တန်တန်ချက်ဖြစ်စေတဲ့အရာ anything not autonomous သူကိုယ်သူတည်တတ်မရကြည့်နိုင်တယ်တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်မြဲနေတာ哦တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်မြဲနေရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစားရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမစားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ရှုခါစားရများရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်စီစားရများရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ပင်ပန်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လည်းဒီလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်မြဲနေတယ်စိတ်ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်မြဲတယ်ဒါကြောင့်သူကသူ့ကိုယ်သူ full control မရှိဘူးtotal controllable by its own or an owner's wishes control လို့မရဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်မှာတခါဖာလေးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာပို့ဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်မှာတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါတစ်ချက်ဖြစ်တယ်Dan Blaine မှာ Scotland က Dan Blaine မှာမူလတန်းကျောင်းတစ်ချောင်းကိုလူတယောက်ကတနတ်နဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေအများကြီးသိသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမသိဘဲနဲ့ခြံရတဲ့ကလေးတယောက်ကအခု tennis star Andy Murray အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကဖန်တီးထားတယ်နောက်အကုန်လုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တယ်အကုန်လုံးကို control လုပ်နိုင်ဆိုဘာကြောင့်ဒါကြီးကိုခွင့်လွတ်တော့ဘာကြီးကိုဒါဒီလိုဖြစ်ခွင့်ပေးတော့ဒါမျိုးတွေလူတွေကဆိုးဆွတ်ခြင်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးတာနောက်ဆုံးတော့ခရစ်ယာန်ဆရာတော်တစ်ပါးကလူတွေဘာပြောတကယ်လို့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ငိုပါတယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဒီနာကျင်မှုကိုဟိုလက်ခံဖို့ပေါ့နော်အဖြေလိုက်ပြီးတော့ရှာနေဖို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုလိုတာကဒီလို autonomous မရှိဘူးတခုတည်းတည်ရှိတဲ့ autonomous မရှိဘူးအကြောင်းကျိုးနဲ့နေကြတပြည့်တို့ရုပ်တရားထဲမှာဆိုရင်ဒီအဝိနိဘောခသူကအနည်းဆုံး၈ခုရတယ်သူကသူနေနိုင်တာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းပဲသူကသူနေနေတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးစိတ်နဲ့စိတ်ချင်းဒီလိုပဲအချင်းချင်းမိခိုးပြီးတော့နေကြတာဒါအပြီးဒီမှာသဘောတရားတပြည့်တို့သိတယ်ဘယ်တစ်ခုမှသူ autonomous မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မရှိဘူးပဲဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပစ္စယဥပ္ပန္နအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် could not be such a perfect true self ဒါဥပနိရှတ်ထဲမှာပြောတဲ့ true self တို့အတ္တဆိုတာမရှိနိုင်လူက logic ကိုပြောတာပေါ့ဗျာ logic ကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အဖြူနဲ့အဖြူဆိုရင်အမဲမဟုတ်အမဲဆိုအဖြူမဟုတ်ဘူးအခုကဒီမှာ true self ဆိုတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုတင်ပြတာwhat in any way pertain or belong to self pertain to self ဆိုအတ္တနိယကိုပြောတာဒီလိုတော့အတ္တနဲ့အတ္တနိယဒီလိုတော့ဟိုထဲမှာပါဠိတော်ထဲမှာထေရထဲမှာတုံးတယ်အတ္တနဲ့ပတ်သက်တယ်အတ္တနိယ moreover to take anything as being such သူကိုအတ္တဖြစ်တဲ့ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာလို့ယူဆတာ to lay the basis for such suffering ဒါဒုက္ခရဲ့ foundation ကိုဒုက္ခအခြေခံကိုတည်ဆောက်နေတာပဲတဲ့ဒုက္ခအခြေခံတည်ဆောက်နေ for what one fondly takes as one's permanent essential self or its secure possession or actually changes in undesired way မြဲမြံစေခြင်းတဲ့ဟာကိုယ်ဟာလို့ယူဆထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဟို
ကိုမလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့ဥပမာဒီခန္ဓာကိုဆုံးသတ်သွားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပနိရှတ်ကဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဒီအဆုံးဒီလိုမွေးလာလိုက်တေးလာလိုက်တေးသွားပြင်းနဲ့ပုတ်လိုက်ဒီလိုဒီခန္ဓာကဒါ तू ဟာသစ္စာမဟုတ်တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဒါမာယာလို့ပြောမာယာ illusion တကယ်ရှိတဲ့ဟာကတခုရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောတာဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်သူတို့လည်းပဲတချို့အရာတွေမှာအနိစ္စဖြစ်တယ်တချို့နေရာမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယူဆအဲ့မှာတချို့ပဲအကုန်လုံးမဟုတ်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သဗ္ဗေအဲ့သဗ္ဗေတည်းကြီးတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေတည်းကြီးအဲ့ညမှာသဗ္ဗေမပါအောင်ဆိုဒီလိုရရှင်များတော့ဆက်ညင်းတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမနေ့ကဖတ်ထားတဲ့ဟာရောဒီနေ့ဖတ်ထားဟာရောနောက်တုတ်တန်ထဲမှာပါတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကမှမြဲမြံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်နောက်ထာဝရ control လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်ရင်သူကအနတ္တမြင်သွားပြီပေါ့ဗျာသစ္စာမြင်သွားပြီပေါ့အဲ့သစ္စာမြင်တာဟုတ်ပဲအဲ့သစ္စာမြင်သွားပြီဆိုရင်သူကဟိုတဏ္ဍဆွဲတဲ့ဥပါဒံမဖြစ်တော့ဘူးတဏ္ဍဆွဲတဲ့ဥပါဒံတွေကြောင့်ပြုမှုတဲ့တပည့်တို့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပါဗျာရာဂခေယဒေါသခေယမောဟခေယမေခွန်းနေရှိသေးတယ်Venerable Sayadaw, firstly, I would like to say thank you very much for having a chance to attend your great lecture today. My name is Thiriwe. I'm a high school teacher. Of course, I'm very interested in education. And here also, your great lecture is very good. And I think this is intended for the students who are learning about BA, MA, and as well as PhD in Buddhism. Of course, these students have to do physics. As a layman, as for me, I didn't learn such kind of great lesson about Buddhism, but I'm ordinary Buddhist. But in education, I have learned how to make a thesis, and I had written an thesis too. So I want to know, what I want to know is, how the BA, MA, and PhD student in Buddhism had to write a thesis. Because actually Buddhist teachings, it's in Theravada Buddhism, we cannot change it. But in thesis, we have to develop some our originality thinking. So what I want to know how we have to write thesis in Buddhism. Thank you so much. Thank you. I think your basic concept is that because Theravada Buddhism is fixed, nothing to change, so we have nothing to develop, nothing to add anymore. So, is there any reason to write thesis? Maybe this is the basis of your question. What's the basis of your question? Can you clarify this? Actually, not like that. I know why we write thesis. Yeah, we have to develop some new things. But here also in the lecture that we listened today, firstly, the author mentioned about the old one. Later, he write new things. You said like that also, and we read like that too. Of course, we had to do so. In our, like layman thesis, for me, we used to do experimental research, and we
go and interview or something like that. Sometimes we ask questions. Sometimes we observe the participants. But how about in here? I just want to know, just visit, because I hopefully want to do some. Okay, thank you. I'm going to speak in general terms, not just here, but also in the West, in the East and the West. Doing a PhD in Buddhism, has many approaches. You can approach this from literally point of view. That means you have to do literally criticism. You have to read many people's work, pros and cons, and trying to find a problem, discuss how this problem is important, and then trying to put forward some new understanding that you have developed as a result of your work. If you choose anthropological approach, for example, there is one book by an American anthropologist who came to this country in the early 1960s. Spiro, American professor of anthropology. He went and observed people in central Myanmar and also in Yeji. He observed people, for quite some time he observed them. He observed how they went to the monasteries, what they performed, the activities, and he interviewed them. He had a set of questions that he put to different people. And he came up with an understanding that in Myanmar, we have two kinds of Buddhism. One is Nibbana Buddhism, the other is Kamma Buddhism. Nibbana Buddhism is people who want to achieve Nibbana and they direct their activity toward that. Other people, they just want to kind of better and promote their Kamma. So Kamma Buddhism and Nibbana Buddhism. This is a kind of anthropological thesis. A sociological thesis done in Sri Lanka, like I want to tell you. Somebody wants to observe the effect of Kamma. Professor Nandisena, he was professor at that time. He did his research for 35 years before he got a PhD. And he observed people, who are butchers, who slaughters animals as a profession. Of course, Buddhists in Sri Lanka, they don't eat red meat, so they are not Buddhists. He observed non-Buddhists doing that. And when they slaughter an animal, a big animal, a buffalo, and a cattle, a cow like this, the animal is in pain and scream. And he found out that the butcher, he records a few butchers. Those people, they are always tense because they have got the impact from their profession. So it's more than sociology, but it's also psychological impact. And when they die, they scream like the animal they kill. And the attitude of those people, how they relate to
their society, how they place themselves in their society, the social dealing, social position, that kind of thing, he did a good research. So that's another, this is from sociological. There are people who apply Bodhisattva teaching in, again, sociological point of view. Joanna Macy from America. The world as a lover and the world as myself. The title of her book. This was her PhD thesis. Okay, she interpreted the Bodhisattva as being interdependent, and applying that to sociological thought, sociological thinking, especially to women issue, to feminism, like that. And I also have one book here. Yesterday I showed you, Selfless Persons. Selfless person. This is a PhD. This is from Oxford University. This is about anatta. This is about literally examination. He examined texts and he sums up Theravada Buddhist thinking of anatta from the Buddha to commentaries, like that. There are people who do meditation and clinical psychology. Those people, they have to do meditation themselves and they have to work with some patients using some data from the patients. Some people who do Buddhist education, yes, they go out and they collect some data. A girl doing her master's degree at London University about Buddhism and ethical business in Myanmar. And she has a sort of question devised. She presented to her supervisor. The supervisor accepted them, and she came here and she went through to business people, observing how ethical their business dealings are. Some Buddhist universities have peace studies. This is another application. Some people have education. What is Buddhist education philosophy and how you actually do that sort of thing. So today in the world, Buddhism has diffused itself into many disciplines, humanities, sciences, including medicine. People use like MBSR, mindfulness-based stress reduction, MBCT, mindfulness-based cognitive therapy. They have to work with patients. The last one that I have just read, this is about meditation and telomere. Telomere is the end of each cell in our cell, in our body. The end of each cell is telomere. How it goes through aging process, and for people who meditate, what's the benefit? And this one, somebody has won a Nobel Prize in 2009 with this. So it depends on your background. If you come from education, you can try to find out Buddhist education theory. I think there are some people who compare Buddhist education philosophy and Benedictine monks. This is in one of the denominations in the Catholicism, the Benedicts. And
maybe some Sri Lankan professor, they have written something about Buddhist education as well. Like it's a professor, I think Rana Singha or Vijay Singha, something from Colombo University. I hope I answered your question. There's a microphone here. Sarah, let me introduce again, because I already asked you 2 questions yesterday. So, I'm interested in, I'm Nyanika from Yangon Buddhist University. I'm interested in writing the paper, but I want to skip my question. I want to ask you the previous concept. The Buddhism, now the Theravada Buddhism is already fixed already. All the facts are fixed, no edit and no subject. So when we make the research paper, what perspective we have to approach to this better? This is your saying that. This is I can easily explain my point here. The Buddhist teaching may be fixed in the sense, okay, he taught for 45 years and he stopped, no more. In that sense, okay, it's fixed. When we write a dissertation or a thesis, we are not trying to add anything to the Buddha's knowledge. We are only trying to understand the Buddha and use our understanding to contribute to human knowledge, not to the Buddha's knowledge. We are not going to do anything with the Buddha's knowledge. But the Buddha's knowledge is so deep, so high, so profound. As a human being, as an ordinary human being, unenlightened people, sometimes we don't understand it. We understand it. We interpret that very wrongly, and we bear the consequences of it. For example, until not long ago, many learned theologians in Myanmar would say English is Dirichana Katha, animal science, something that monks like you and me shouldn't learn. Okay? And people will quote the Buddha. They will quote the Buddha. Dirichana Vijja is in the Bhikkhuni. Patimokkha is a tiny. And people interpret it in the way they like. I don't think English people have ever met the Buddha. So the Buddha wouldn't have anything against them. And in the first place, the Buddha was enlightened. He has got rid of all the negative emotion. He wouldn't have any bad feeling towards any languages. But we said, okay, in this country, the monks said, no, this is animal science. It's only Mahakana Sayadaw who dared to write in his Patimokkha that this is not animal science. But he only wrote that as a footnote. Okay, he didn't write a book. He should have written a book that would have solved the whole problem. Okay, he only put as a footnote. So it didn't have a big impact. It did, but it took a long time. So the consequences is that
in the development of the Pali text society, in translating the Buddhist scriptures into English, we are not part of it. When Myanmar Sayadaw, scholar Sayadaw became part of it, is the Abhidhamma. Abhidhamma in other countries, they don't use very often. They don't use those texts very often. So again, we are not very influential. We are not having any significant role in developing Buddhist thought, Buddhist understanding in the West. Why? Because we don't know English. And when foreigners, when they come here to learn meditation, the meditation teacher gives them 10 minutes interview every 3 days. 3 days, 72 hours meditation, only 10 minutes with the teacher. 10 minutes with an interpreter. So interpreter takes 5 minutes, the teacher 5 minutes. You can see the consequences that we go through. That is why I only have all the English books here to show you. They are all made in, they're made outside Burma, made in somewhere. This book, The Mind Illuminated, Babadra Metta said. A complete meditation guide integrating Buddhist wisdom and brain science. Yesterday somebody asked me about neurology, brain science. It's a big book. Monks from Myanmar will take many, many more decades to write this kind of book. This is the body and mind code. Again, this is about Nama and Rupa, how they are related. Pure science, chemistry, physics, biology, they don't speak about mind. They don't have any teaching related to the mind, related to consciousness. So this is about Buddhist influence. Okay. But here, we, as a human being, our knowledge is limited. So we have to try to improve this, advance this. This is the reason we should do PhD, even in Buddhism. Okay, where we should start, what we should do. Doing a PhD means, working with a problem to solve a problem. You have to find out which problem you are interested. Are you interested in textual problem with text? Problem with meditation technique. Because some people say if you only sit for 1 hour, you are not really experiencing anything. You have to sit 2 hours. And so 2 hours is not enough. You have to be 3 hours. 3 hours? No, it has to be 8 hours, 10 hours. Now somebody needs to pick this issue and solve this problem. If this person can solve this, can present this problem and propose some answers, some remedies, then we can give a PhD to this person. Any problem maybe we have about only 1/5 of maybe 1/4, maybe a quarter of this audience is the ladies. Why so few of them? And if someone is willing to take up this issue and trying to understand the problem and present the finding and also some hypothesis which is the answer, then this writing deserves a PhD as well.
So it's about solving human problem. The Buddha has no problem. We're not trying to solve the Buddha's problem. He has no problem. We're trying to solve human's problem. This time, Thank you, Sarah, for giving me a chance to listen to your talks and for giving me a chance to ask some questions. So may I know, based on your experience and knowledge, so doing a PhD, in your case, I have read your PhD thesis 4 years ago. So did you choose the name of a topic by yourself? Also, the topic was chosen by your professor. This is one question, because choosing a topic is very important. For my case, it's the most difficult test for me. This is one case. And the other case is having enough the language skills in terms of the academic, also equally same times having proper and enough information, knowledge on the thing and good you write. So do you think which is more important? Sometimes both are not balanced and equal. So in your case, what do you find it more difficult? Knowledge and language. Language, yes. Then the last question is, I compare and I have read and compared theses done in India and Sri Lanka and Thailand and in Myanmar. And theses somewhere right in Myanmar is somewhat different with the compared with the thesis in India and Sri Lanka. Even the topic is based on the Buddhism. I don't know why. I start from the bottom. General knowledge and then question by others. I'm explaining BA, MA and PhD. When you do BA, you have to have general knowledge of the subject. If you do Buddhism, you have to learn, you have to have general knowledge of Buddhism. General knowledge. And the questions are set by others, by your teachers. By your teachers. And the second level, mastering some issues deeply. That's master level. When you do master, the paper, the subject, the scope become narrow. But deeper, you have to master one issue. You have to, maybe you can master you can master Vinaya, you can master a certain text, you can master
a certain, maybe abhidhamma, like that. Questions are by yourself and by others, by the teacher and also by yourself. By yourself means, okay, you choose your own the topic of your dissertation. By other means, okay, the teacher gives you the topic for your essays. By yourself means you do independent essay. It's kind of project, your own project, like that. So you become more independent. You use more self-thinking. Today, some university, they move this to this as well. Maybe about 20% of BA, okay, you have to have dissertation. You have to have dissertation. Not only that you have to write essays with the question provided by your teacher, maybe you learn how to come up with your own question, maybe once or twice, something like that. And when you go to master level, the master's level, this practice becomes more intense. You have to rely on yourself more. So the length of dissertation is longer, and you have to coordinate more information. You have to read more, and the topic has to deal with the issue deeply, a lot deeper than BA. But both of them, in many cases, BA in MA or BSc in MSc, they still deal with old knowledge by other people. Knowledge in these books is old knowledge. Why? Because these people, they have written. So when you read it, when you get this knowledge may be new to you, but in terms of scholarship, it's old knowledge. Old knowledge. Students go to university, they learn about physics, they learn about biology, they get a BSc, they get BE, they get MBBS, like that. For a bachelor degree, this is only old knowledge. They learn how to do what other people already know. There's no new knowledge required of them. They don't have to prove anything new. But when you do PhD, it's one issue study. One issue. You have to study only one issue, one problem. One issue, one problem. Okay. In my case, when I did my PhD, I have to choose my own topic, and I have to write a synopsis describing this problem. I said that in Myanmar and in Thailand, in Sri Lanka, first I covered 3 countries. In 3 countries, there is no history of monks' education, monastery education. There is no proper history. Meaning there is no self-appraisal, there is no self-examination in terms of education for the last maybe 3 to 400 years. We don't have this. When we don't have this, we don't have good reference to ourselves. How our teachers in 100 years' time, in 200 years' time, what kind of geopolitical situation, what kind of economic situation they encounter, and what kind of education policy they had to adapt. We don't have that kind of thing. We don't have that kind of document, that kind of a proper written work. So I identify a problem, and the university accepted that this problem is significant, is important, and they accepted me as a PhD student.
So when you do your PhD, I'm talking about English style, okay? That's the British education. You have to set your own question. You have to answer by yourself to the satisfaction of 2 examiners. If those 2 examiners think your question is significant, it's the question that brings new knowledge. Bring new knowledge. Because the question is very important. The question has to bring new knowledge, not just the answer. In Oxford, we say, a good education is not about giving the right answer. It's about asking the right question. So we have to learn how to ask the right question. If we ask the right question, that question becomes the title of our PhD thesis. In order to ask this question, so we have to study, we have to read these books. Okay, this thesis has solved this one problem. This thesis has another problem, this another problem. What are the other problems that these diseases have not touched upon? And you find that one. You choose one of them, and you go for it. You get PhD. So, what is important is new knowledge. We have to bring new knowledge to the field, to human scholarship, to scholarship. We have to bring new knowledge. If we bring new knowledge, then this is a PhD thesis. Sometimes I examine PhD theses. They only read other books. They compare and they write. It's all old knowledge. There's no new knowledge. There's nothing new that they are contributing. So, strictly speaking, you cannot grant a PhD to that kind of writing. But here, we have pressure to give. We are under pressure to give, so sometimes we give. So I just... I have done a lot of soul searching regarding this. The students, they work hard, but they don't get a proper guidance. So at the end of maybe 4 years, 5 years, they have done their best. For me to read this in a few days' time and to say, no, this is very hard to the student. It's not fair to say, because it's not only the student's fault, it's also the university's fault. It's not only the university's shortcoming, but also the country's shortcoming. So when we look at that, we look at the problem in that way. We have a certain perspective. So what I usually do is I ask them I would teach them how to improve their disease. This one, okay, you read this kind of book, this kind of reading that we do. Some PhD students, they don't know how to read like this. They cannot summarize. Okay, now you have read 16 paragraphs. If you know how to sum up this maybe in one paragraph, maybe in about 10 lines, then you are quite close to a PhD. Because a literature review is part of the PhD exercise, part of a research training, part of that. It's about objective study, objective reading, objective conclusion that we have to have. One last question, if anyone's okay over there.
Mingla Pomo, Piadavido, Shinti Dama Pia. Pomo, the video of Diwaduama Tida, below Tila, Ibidama, Pomo, Satin, the Oxfordsayadaw, that's the video of Chila Mido. I look your individual shit. Chila Mido, Oxfordsayadaw, Namajida, the video of Peluna Majimamati. They know the Masaja out in it out widow, Piadavido, Pomo, Yamian, water. A cooler, Tata Sandai, another Lakana, though they know, Piadavido, Povido, Menumi, Badabia. Piadavido, Megone, the Kulam, we can be Wabia. Miss Oviashi, they are Netado, Nata Lakana, Jane the enemy. Piadavido, the Ata and Lakana about Jane, and Natasura, let me in the Jala. Tabime, a good Ludo Memiama, Mategueda, Tatida Sura, Nata Silla Atula, I know, Todo Memia Sinijan. Piadavido, Tinado, Yahanda did Kanangaba, Natasura, the Nata Seve, Piadavido Tinidale, Gulatwe, Tinidale, and Nata Seve, Piadavido Jongi Bada. Tabime Palo, Pakwa Warale, and Nata Tida, Kilida baby, Tidane, Kilida Mabe, even Tida, Tiluequa Meluda, the video, Jongi Bada. Piadavido, the Nata Tida Sule, Ubada and Gamido, Toka at the ball. Congo in Tida, Piadavido Jongi Bada. Titoka, Tida Nama, Tida and the video to a pa, Tapuam Letuin. Making Shiba Wamelu, the video, Jongi Bada. The making Shibama let the video, the Mansajama, this onion, Kaisanya, Katanya, Turo, Piadavido, Sabi Lila Ledakama, this onion out of Tide, the Kaisanya, Nyanjara water up in it. Katanya to the pool, Wibia. Piadavido, the make Kaisanya out of Piadavido, Jamida, Pelu Jamila Turo. Now, Guchema, do they say about shouting at it with Lolodenga, making Shiban and Yini the Lu, no long doing me by the beer. I do a chain diamond, making Shiba, Walu Yanni, Mita do them ale. I'm meeting in a chain when the Tia Comatantia, Arto Luyadesuro, Piadavido and no long doing a I'm meeting in a chain as Abido. Do they say about other than a machine chain? Making Shiba Wanida, Ta Kaisanya, with the Velu Piadavido. No longer me by the beer. Rajamo, Pomone, Tibidema, the Masaja, Shimbia de Cajaro. I case Anya out of Piadavido, Shimbia Tijima de Pia. Catania of Piadavido, Shimbiale, Ale Medumutimobia. Shimbia, Maple, Munes, no, Luri, Pione, Pure, and a Chewy people. The video Samian Chause, Pian to Anton and Tita. The video Natia Tennis Rotiali, Shimiaro, Papo Abating of the video time. The also on a pian video ye termes winley, the net though lay ma chow kong, shiko, sa chow number goku. A philosophical denial of self is just a view, a theory, which may be agree with or not. Shimya Tones, another two says or the video a land. Did Hema, TCI Ton Hanaga theory love by she did. The video one is I paper all Taswin, the has a video. Matalida. They been down that. Tilo load as in that gravity low called a Damati down at the Kama, let we Malofu, let we lopo to Takwakan when a lap them issue. Then Tijanaga South Hema part information go to Chepido. Samway China Arabjan Yipia, Arab to go, Jawan Leve, PSC Pile. The video were able to mune. BA Damasvia Yala, the poini, Simia de Viro, Atama, Miai Para, or the Viro Pound. Arrow, a son by my Viro, that another, a cono another
ဆိုပြီးတော့ theory ရလက်ခံတာရှင်များပြောတဲ့အနတ္တအတုဆိုတာတပည့်တော်အနတ္တအတုဆိုတာကတော့မသုံးစေချင်ဘူး theory လို့သုံးစေချင်တယ် theory ဆိုတာ theory ပဲရှိတယ်အတွေးတော့ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာသူကpsychology နဲ့ပြောရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ subconscious mind မသိစိတ်ထဲတော့မရောက်သေးဘူးမသိစိတ်ထဲမှာတော့သူအတ္တနဲ့ပြည့်နေတာတိတိစိတ်ကတော့ဒီစာလေးကိုသတိရတိုင်းဒီအနတ္တလက္ခဏာဆိုသတိရတိုင်းအနတ္တဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့မသိစိတ်ကပဲအားကောင်းနေတာအလိုလိုနေတဲ့စိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်မသိစိတ်ကပဲအုပ်စိုးနေတာပေါ့ဗျာပြုမှုတာဒါကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးဒါလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲမသိစိတ်ကပဲအုပ်စိုးနေတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့အဝိဇ္ဇာနေပြီးတော့ပြုစုပေးထောင်ပေးတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်တွေလည်းတပည့်တော်တို့ကိုအုပ်စိုးနေရူးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာက a philosophy would deny all such this is just a view theory philosophy အနေနဲ့ပဲဒီအတ္တကိုညင်းတယ်ဆိုညင်းထားတယ်ဆိုတာ theory ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ it does not necessarily get one to examine all the things that one actually does identify with ဒါငါဟာငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါအသိဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ကိုက identify with ဆိုတာကိုကဒီဆွဲကင်နေတဲ့ဟာဆွဲထားတဲ့ဟာအဲဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ examine သုံးသပ်ဖို့သုံးသပ်တဲ့ဟာနဲ့သူတခြားစီပေါ့အဲ့ဒီ theory နဲ့ကဒီသုံးသပ်တဲ့ဟာနဲ့တခြားစီမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ထဲမှာယဟန်ပစ္စဝိကငါဥကိုတခုချင်း examine လုပ်ခိုင်းတယ်တချို့ examine လုပ်ခိုင်းတယ် examine လုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းအနတ္တလက္ခဏာတော့တူတူလေးပဲဒါမှမြတ်စွာဘုရားအချိန်ဘယ်လောက်ယူဆိုအချိန်2ရက်ကျော်လောက်ယူတာပဲဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဒါလေးကိုသုံးသပ်ကြည့် examine လုပ်ကြည့်အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတယ်ပြဇာခဲ့လဲ examine လုပ်ကြည့်တယ်စိတ်တွေတက်လိုက်ကြားလိုက်စာမွဲတွေနီးနေပြီမနေတောကတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ဒီမှုတွေချိန်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ဘယ်သူက control လုပ်နိုင်တော့ control လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာဝရပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလားဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလားနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဒီစိုးရင်တဲ့စိတ်သူအမြဲတမ်းတည်ရှိသလားအခုရှင်များတို့ကိုမေခွန်းထုတ်မဲ့ဆရာတော်တို့တို့မှဒီစိတ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးလားတို့အဲ့စိတ်မျိုးတွေရှိခဲ့မယ်တို့ကျောင်းသားတို့အခုတို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးသူကpermanent မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမတည်မြဲဘူးပေါ့အဲ့တော့စိတ်တွေတပည့်တော်တရားဟောနေကြဟာနဲ့ဆိုရင်တော့ emotion တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ emotion ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ဒီဟာကငါလားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာတော်ကဓမ္မတာမိကွဲ့ပေးထားတယ်တကယ်လို့တပည့်တော် mood swing ဖြစ်လာတယ်ဒီ mood swing ကဓမ္မတာမိလားမေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ mood swing ကဓမ္မတာမိပဲဖြစ်သလားဘုန်းဥစွာရိကဖြစ်သလားဘုန်းဥဝိသုဒ္ဓဖြစ်သလားဒါမျိုးတွေပေါ့သူတို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်တပည့်တော်နားလဲတာကအနတ္တဆိုတာကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းဥစ္စာလည်းမဟုတ်တပည့်တော်အဲ့လိုနားလဲတပည့်တော်နားလဲမှုစဉ်ဥပမာကားကြက်တယ်ဆိုတော့ကားကြက်တာကိုဟာလောက်ပဲတွေးတယ်ငါနောက်ကြတာကိုနောက်ကြတာလောက်ပဲကိုတွေးတယ်သူများတွေနောက်ကြတာကိုသတိမရတော့ဆိုရင်ဒါကိုပြဿနာလောက်ပဲ
ကိုမြင်တော့တယ်အဲ့ညမှာအတ္တဝင်တယ်ပြောတာဆိုတာကားမောင်းတာအတ္တဝင်တယ်တွေးတယ်အကုန်လုံးအတ္တဝင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဟိုလူတွေလည်းဟိုဘက်လည်းပဲနောက်ကြတယ်ဟိုဘက်လည်းနောက်ကြတယ်နောက်လည်းနောက်ကြရှေ့လည်းနောက်ကြတယ်လူတွေတို့နောက်ကြတယ်ကကြက်လို့အဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်သွားတာနဲ့စိတ်ကငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့တပည့်တော်အဲ့ဒီဟာကိုအနတ္တလို့ယူဆတယ်အနတ္တလို့မြင်ဒါကတော့ဟိုလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့အတ္တပေါ့ဗျာအဲ့အတ္တကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်တခုဘာပြီးတော့ဘာထပ်ပြောမှအောင်ဆိုအရင်တော့လည်းငါဒီစိုးရိမ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ဖူးတယ်ဒီဒေါသနဲ့စိတ်ဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့တော့ကလည်းပျောက်သွားပြီအခုလည်းပြန်ဖြစ်တယ်အခုလည်းပျောက်မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုခဏလေးကြည်နေလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ negative emotion အကြိုင်မနေဘူးပေါ့ဗျာအကြိုင်မနေဘူးဆိုရင်သူရဲ့ impact ကဟိုဒီပြီးတော့အုံနောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ impact ခန္ဓာပေါ်မှာရှိတဲ့ impact ကအကြိုင်မနေဘူးအကြိုင်မနေဘူးအဲကြောင့်အနိစ္စကိုအများကြီးမမြင်အောင်မှနည်းနည်းလေးမြင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေးသက်သာရတယ်တော့အနတ္တအများကြီးမမြင်အောင်မှဟိုယန္တာတွေရဲ့ရှင်များပြောတဲ့အတိုင်းဒီအနတ္တအစစ်ဆိုတာအနတ္တအစစ်မမြင်သေးတာမှဒီနည်းနည်းလေးဒီအတ္တစိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်တယ်သူကနည်းနည်းလေးစိတ်ချမ်းသာမှုရတာပဲတပည့်တို့အမြင်ကတော့အနတ္တဆိုတဲ့ဟာကဒီဒုက္ခကို manage လုပ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီအနတ္တကိုသူတခုတည်းဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့နားလည်လို့မရဘူးသူဘာကြည့်ပြီးတော့နားလည်မှာဆိုဒုက္ခကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အနတ္တကိုနားလည်မယ်အနိစ္စကြည့်ပြီးတော့အနတ္တနားလည်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတော့မနဲ့ပြန်ကြတပြီးတော့အဲ့ဟာကြည့်မယ်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိနေရမှာပထမတစ်ပိုင်းကရူပံအနတ္တရူပိသဟိတံဘေခဝေအတ္တအပဝိဒ္ဒနာယိတံရူပံအာဘာဒာယသံဝတ္တေယတကယ်လို့ဒီရုပ်တရားကအတ္တဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မနာနဲ့မအိုနဲ့ယောဂမဖြစ်နဲ့မပင်မနဲ့ဒီလိုပြောလို့ရမယ် control လုပ်ရမှာဗျာခဏတော့ဒီထဲမှာဒီဆရာရေးထားတာစာမျက်နှာ59အထက်ပိုင်းမှာနော် anything involved with disharmony of mental pain anything not autonomous totally controllable by its own or owner's wishes control လို့ရတကယ်လို့ကိုယ်ဟာဆိုရင် control လုပ်ရမယ်control လို့မရဘူး control လို့မရဘူး तू နာတယ် तू ကျင်တယ် तू ပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာဒီရုပ်တရားကဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်လို့ तू အနတ္တဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကြတော့ရူပံနိစ္စံအနိစ္စံဝါဒီအနိစ္စံပန္တိဒါမြဲတာမမြဲတာကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ဒါကြတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခနေပြီးတော့မှနောက်တစ်နည်းပြောရရင်အနိစ္စနေပြီးတော့မှအနတ္တကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့အနတ္တကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီပြည့်တော့ဘယ်နေရာမှာသွားကြည့်ရမှာဆိုတော့ဒုက္ခကိုအနတ္တမျက်စိနဲ့သွားကြည့်ရမယ်အနိစ္စကိုအနတ္တမျက်စိနဲ့သွားကြည့်ရမယ်ပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လို့ဒီပြည့်တော့ယူဆတယ်ဒီနေ့တော့ cloud ပဲ